Hello students, welcome back to Vignan Academy. This video nalli discuss martivi previous year questions of NEET. So we will try as many as questions. So last 5 years at least cover ಮಾಡಕ್ಕೆ target ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. So let us try to solve the first question. So questions na ನಾನು ಬರಿತೀನಿ. So you have to pause the video and you have to solve by yourself. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So look at the question and pause the video and try by yourself. Pause the video and try by yourself. I'll explain the question. The kinetic energies of planet in the elliptical orbit about the sun at positions A, B, C are in the ratio and the relation ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So obviously when the planet is revolving around the elliptical orbit, where does the velocity is maximum? The velocity is maximum when the planet is moving across the perihelion. Perihelion ಇದ್ದಾಗ velocity maximum ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ VA and it will be maximum and this will be the minimum. ಸೊ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ರಿಲೇಷನ್ ಏನು? VA is greater than VB is greater than VC. ಸೊ ಲೀಸ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? C ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕೆಪ್ಲರ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ. ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ರೆವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ might have noticed that one. So according to that the relation is given by VA greater than VB greater than VC. So you have kinetic energy is equals to half mv square. So since mass of the planet remains constant throughout the orbit, so it depends only on the velocity. So hagadre kinetic energy at A should be greater than kinetic energy at B greater than kinetic energy of C. So this is a equation. The option B is the right answer. ತುಂಬಾ easy question, ತುಂಬಾ logical question. Solve ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. So please make a note on that one. We are going to write. So number 2, this question is from 2018 NEET question. 2018 NEET. The question follows like this. Suppose sun mass ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಸ್ಗಿಂತ 10 times ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ G ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 times ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ which of the following is not correct? Please read the question very carefully. Which of the following is not correct ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So pause the video and try the question by yourself. ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್. 3, 2, 1 ಡನ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಫಾಸ್ಟರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾನ ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ 10 times ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್, ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ G ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ 6.67 into 10 power minus 11 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ per kg ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದರೂ 10 times ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅನ್ವಯಿಸಲ್ಲ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡೋಣ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ನೋಡೋಣ. ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಫಾಸ್ಟರ್. ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಫಾಲ್ ಆಗೋದ್ರ ಸ್ಪೀಡ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಟ್ರಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. G ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಬೀಳ್ತಿತ್ತು ಹೌದಾ. ಸೊ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ G ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ G? ಸ್ಮಾಲ್ G. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ G? ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಸೊ ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ವಾಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ವುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ G ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ G? ಸ್ಮಾಲ್ G ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ G. So let us see. So just assume we are going to the moon. Apollo mission na ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಮೂನ್, ಅದು ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಜಂಪಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ G ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ G ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಸೊ ವಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ವೆಯ್ಟ್ ಈಗ ಏನಿದೆ W ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆ ಅದು 10 times ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ G ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 3, the time period of simple pendulum on the earth would decrease. So time period of formula ಏನು? T is equals to 2 pi square root of L divided by G. So ಇದು ಕೂಡ G ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. So next, small g on the earth will not change. So again these are the comments. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್
ಕ್ವಶನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ಎಂ ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹೌದಾ? ಸ್ಮಾಲ್ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ಎಂ ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಈಗ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಸೊ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ಎಂ ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಂದ್ರೆ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸ್ಮಾಲ್ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೀಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10g ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ 10g. ಹೌದಾ? ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? 10g. ಸರ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಎಂ ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಜಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಜಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು? 10g ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಫಾಸ್ಟರ್. ಹೌದಾ? ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಾಂಗ್ answer and right statement. So walking on the ground would become more difficult. ಹೌದಲ್ಲ? ನನ್ ಈಗಿರೋ ವೆಯ್ಟ್ ಇಂದ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಆ ತರ ಹಾಗಿದ್ರೆ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ನನ್ನ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ವಾಕಿಂಗು 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು, ಹಾಗಾಗಿ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್ ವುಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? t dash is equals to 2 pi square root of L divided by 10g ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಟಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಹೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು ಒಂದೇ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ. ಜಿ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10g ಆದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಜಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್. ಅದೇನಾದ್ರೂ ಅರ್ಥದ ಮಾಸ್ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ದೂರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಏನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೀಳಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. 3, 2, 1 ಡನ್.
So illide next question from NEET 2021. The escape velocity from Earth's surface is v. The escape velocity from surface of another planet having 4 times radius 4 times that of the Earth and same density. So let us assume this is our Earth. Radius ಏನಿದೆ r ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ escape velocity ಏನಿದೆ ve ಇದೆ. So ve ಅಲ್ಲ ಬರೀ v ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ according to the given problem. ಈಗ ಅದೇ escape velocity another planet ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಆ another planet ಏನಿದೆ ರೇಡಿಯಸ್ 4r ಇದೆ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅರ್ತ್ ಯಾವ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇದೆಯೋ planet ಕೂಡ ಅದೆಷ್ಟೇ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ vp, escape velocity of the planet. So what is the general formula for escape velocity? V is equal to square root of 2rg. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದು ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾಲ್ g can be written as capital G m divided by r square. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ v is equals to square root of 2r capital G m divided by r square. r cancel ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? 2gm divided by r is the escape velocity of object on any planet. So where m is the mass of that planet and r is the radius of that planet. So ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವೇರಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಮಾಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಬದಲು ಡೆನ್ಸಿಟಿ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ವಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆನ್ ಎನಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 times g divided by r. m can be written as rho into v. v ನ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? 4/3 pi r cube ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ? 4/3 pi r cube ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ therefore v is equals to square root of 2g. so 2 into 4 8 ಬರೀಬಹುದು. 8/3 capital G rho pi r square is a general equation for escape velocity in terms of density. This is in terms of mass, this is in terms of small g. ಸೊ ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇದು ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್. ನಾನು ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ 2 ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅರ್ತ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಅರ್ತ್, ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಆರ್, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ರೋ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇದೆ, ಅದರದ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ 4r ಇದೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಸಪರೇಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೆಯೋಣ. ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 8/3 g ಇಂಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ pi into radius of the earth whole square. So that in other hand the escape velocity on planet is equal to square root of 8/3 capital G. Density of the given planet is rho into pi and radius of the given planet is 4re whole to the power of 2. So 1 divided by 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. So these things will get cancelled. re square cancel ಆಗುತ್ತೆ. v divided by vp is equals to square root of re square cancel ಆಗುತ್ತೆ. 1 divided by 4 ಆಗುತ್ತೆ. Am I right? So 1 divided by, so 4 square, ಇಲ್ಲಿ whole square ಇರೋದ್ರಿಂದ 4 square ಆಗುತ್ತೆ. In other words, v by vp is equals to 1 divided by square root of 16, that is again you will get 4. vp is equals to 4 times that of the v. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಮೇಲೆ, ಹೊಸ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ 4 times that of the escape velocity on the earth. Therefore option A is the right answer. So note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. We are going to the next problem. The next question is from NEET 2000. Note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. We will remove a certain portion. Here is a NEET 2021 question. Go through the question, pause the video and try by yourself. ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, try to answer by yourself. We will solve that question. Pause ಮಾಡಿದ್ರಾ? So let me try. Let me solve this question. So ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ KVE ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲೆಗಡೆಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆಂಗಲ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ VE ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂದ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಎಸೆದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ KVE such that K is less than 1. So ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ a particle of mass m is projected with a velocity v is equal to KVE such that K is less than 1 from the surface of the earth. The maximum height reached by the object above the surface of the earth is. So ಈಗ ಇದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಟೆನ್ ಹೈಟ್ ವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅರ್ತ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್. 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಹೆಚ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? You have the equation for H max, maximum height reached by a projectile. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ನೋ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸಾಲ್ವ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನೆನಪಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ನಿಮಗೆ, ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಡಿರೈವೇಶನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ G is constant. G is constant ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಮೋಷನ್ G ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ, ತುಂಬಾ ಹೈಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಬಲ್ ಅಷ್ಟು ಹೈಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೇರಿ ಆಗತ್ತೆ. ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೇರಿ ಆಗದ್ರೆ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಸರ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಯೂಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, total initial energy is equals to total final energy. So ಇಲ್ಲೊಂದು ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಎಸೆಯುವಾಗ ಅದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗತ್ತೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ, 0 ಆಗತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಈ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ? 0 ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಯ್ತು, ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಯ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಯ್ತು? 0. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಯೂಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನಿಷಿಯಲ್, ಸಾರಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? Law of conservation of energy. Total initial energy is equal to total final energy. So what is total initial energy? Ui plus Ki. That is initial potential energy plus initial kinetic energy is equals to final potential energy Uf plus Kf. What is Ui? Total initial energy, initial potential energy. What is Ki? Initial kinetic energy. What is Uf? Final potential energy. What is Kf? Final kinetic energy. Final kinetic energy 0 ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಟರ್ಮ್ ನ 0 ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಕ್ವೇಟೆಡ್ ಟು 0. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ? ಮೈನಸ್ ಜಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪರೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆರ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ added by half into m into velocity with which it is projected. This is the initial kinetic energy. ಏನಿದೆ? k into ve whole square. Square k ಗೂ ಇದೆ, v ಗೂ ಇದೆ, plus what is the final potential energy? Minus g capital M divided by r. Small r ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ r plus h. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು h ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಆರ್ ನ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ನೋಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸಾರಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಸೊ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಈಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅವೆರಡನ್ನೂ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವೆರಡನ್ನೂ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಲ್ಲ. So do one thing, you express this VE in terms of GM.
So what do you mean by V according to given equation? Escape velocity that is equal to square root of 2rg. ಹೌದಾ? ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ square root of 2r capital Gm divided by r square ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಅಥವಾ square root of 2gm divided by r ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಾನು ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ 2gm divided by r ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಲ್ಲ. So I will write here in the next step minus g capital M divided by capital R plus 1 by 2 k square separate ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. v square ನ 2 capital Gm divided by r ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. That is equals to minus g capital M divided by r plus h. ನೋಡಿ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ gm ಕಾಮನ್ ಇದೆ. So you can eliminate all the gm from the given equation. So ಈಗ ಉಳಿದಿದ್ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇದೆ, ಕೆ ಇದೆ, ಆರ್ ಇದೆ, ಹೆಚ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ -1 by r ಪ್ಲಸ್, ಸೊ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿರೋದೇನಿದೆ, ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು minus 1 divided by r plus h. So minus 1 divided by r plus h. So let me take this term to this side and do one thing. Multiply -1 on both sides. 1 divided by r plus h, that is equals to 1 by r minus k square divided by r ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ -1 ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 by r plus h is equals to r minus r k square divided by r into r. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ r ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಯೋಣ. r ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು 1 minus k square divided by r into r. ಸೊ r ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 divided by r plus h ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 minus k square divided by r ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, h ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. r plus h is equals to r divided by 1 minus k square. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು h ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ r divided by 1 minus k square minus of r. ಅಗೈನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಎಲ್ಸಿಎಂ ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ h is equals to, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ, r minus r plus r k square whole divided by 1 minus k square. Minus r plus r cancel ಆಗುತ್ತೆ. h is equals to r k square divided by 1 minus k square. ಸೊ ಅದಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? r k square divided by 1 minus k square ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ is nothing but option B. So that is a right answer for this question. Note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So we are going to remove this one. 3, 2, 1, done. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. NEET 2022 phase 2 ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಂದ. So actually this question is related to field and potential. The given question is, in a gravitational field, the gravitational potential is given by V is equals to minus K by X. The gravitational field intensity at a point 2, 0, 3 is given by, ಅಂದ್ರೆ E at 2, 0, 3 ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸೆಡ್. ಸೊ E is equals to minus dV by dx or dr. 3 dimensional ಬರೆದ್ರೆ dr ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ E is equals to vector E, ಇದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆಕ್ಟರ್ E is equals to minus dou V by dou x along I cap minus dou V by dou Z along J cap minus dou V by dou Z along K cap. So this is in 3-dimensional form, vector form. So ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ y ಬರುತ್ತೆ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ. ಸೊ x y z, partial derivative of field potential with respect to x, partial derivative of potential with respect to y, partial derivative of potential with respect to z. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್
ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ವೈ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಕ್ವೇಟೆಡ್ ಟು 0. ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಮಾಡೋಣ. ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಮೈನಸ್ ಕೆ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ, ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ 1 by x with respect to x. Derivative of 1 by x is minus 1 by x square, x to the power of minus 1 anta bariboda. Differentiation of x to the power of n with respect to x is n x to the power of n minus 1. So idun madre k into minus 1 by x square barate. The field is given by minus k divided by x square only along I cap. If the field need to be calculated, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2, 0, 3 ಅಲ್ಲಿ field at 2, 0, 3 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ x ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, y ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, z ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. y z ಹೇಗೂ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ x ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. minus k divided by 2 square along I cap, that is equals to minus k divided by 4 along I cap, Newton per meter ಆಗಿರುತ್ತೆ SI unit. So therefore the option is option D, minus k by 4. So note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Please note the answer for this one. We are going to solve next question. 3, 2, 1 done. NEET 2022 question illide phase 2 ಇಂದ very interesting question. ಈ field ಅಲ್ಲಿ, let me read out the question. A gravitational field is present in a region and a mass is shifted from A to B through different paths as shown. If W1, W2 and W3 represents work done by a gravitational force along respective paths, then which of the following relations is correct? ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟಾಸ್ಕ್. ಆ ಮೂವ್ ಮಾಡುವಾಗ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾತ್ಸ್ ಇಂದ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ, W1 ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಪಾತ್ ಮುಖಾಂತರ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ W2 ಆಗತ್ತೆ. ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಪಾತ್ W3 ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ W1, W2, W3 ರಿಲೇಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎನಿ ಆನ್ಸರ್? ಸೊ ಸರ್ ಪಾತ್ ಉದ್ದ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ W1 ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, W2 ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ, W3 ಲೀಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ gravitational force is a conservative force. Please make a note on this one. So already ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. So gravitational force is a conservative force. How did we define conservative force? A conservative force is a one in which the work done does not depend on the path. It depends on initial position and final position. ಅಂದ್ರೆ A ಮತ್ತೆ B ಮಾತ್ರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು. ನೀವು ಯಾವ ಪಾತ್ ಇಂದ ಬಂದ್ರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೂರು ವರ್ಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 3 is the right answer for this question. Please make a note on this one. We are going to the next question. So here is a question from NEET 2023. A satellite is orbiting just above the surface of the earth with a time period capital T. If D is the density of the earth and capital G is a universal gravitational constant, the quantity 3 pi by GD. So ಇದು ಏನನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್? ಎಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಅರ್ತ್ ಇಂದ ಜಸ್ಟ್ above the surface. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ನಿಯರ್ಲಿ r ಆಗಿರುತ್ತಾ? ಸೊ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇಸ್ r. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕೆಪ್ಲರ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ? ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಲೇಷನ್ ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ T square is proportional to r cube for a satellite. So in general r cube. ಅದೇ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಗಾದ್ರೆ a cube ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೆಮಿ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇಸ್ a special case of the elliptical orbit. So ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರೆದ್ರೆ T square is equals to 4 pi square divided by gms into capital R cube. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್. ಅರ್ತ್ ಇಂದ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೋವ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಅರ್ತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ, ಅರ್ತ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ
ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನ ನೋಡಿ, ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟರ್ಮ್ ನ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ನೋಡಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ರಿಲೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಟರ್ಮ್ ನ ಗಮನಿಸಿ, 3π divided by g into small d, where d is a density ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎಂ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ಇರಬೇಕು, ಎಂ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಡಿ ಬರಬೇಕು. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಂ ನ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 4π square divided by capital G. M can be written as, sorry, m into me, mass of the earth, not mass of the sun, mass of the earth can be written as density of the earth into volume. So what is the volume of the earth? 4 into r cube. Illi r cube aage ide. So t square is equals to 4π square divided by gd 4/3 pi capital R cube into R cube. Numerator aliro R cube idu cancel agate. So remaining thing, ಈ pi idu cancel agate, 4 cancel agate. Remaining thing is 3π divided by g into d, where g is a universal gravitation constant, d is a density of the earth. So ಈ equation ಏನನ್ನ represent ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? It is nothing but t square. So ಹಾಗಾದ್ರೆ option A is the right answer. So go for that one. We'll solve last one question in this video. Capital R, the gravitational potential energy, gravitational potential on a line joining the bodies where the gravitational field equals to 0. Gravitational potential ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So ಎಲ್ಲಿ? So let me draw the diagram and explain. First of all, try ಮಾಡಿ, pause the video and try by yourself. Try ಮಾಡಿದ್ರ? I'm going to solve now. So just let us assume this is one mass, small m. ಸೊ ಎರಡು ಮಾಸಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 9m ಇದೆ, 9m ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಈಗ ಇವೆರಡು ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇದೆ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಗಿವೆನ್ ಡೇಟಾ. ಈಗ ಇವೆರಡು ನಡುವೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಆಗತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ನಂಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಗಿವೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್? ಸೊ ಎರಡು ಮಾಸಸ್ ಇದೆ, ಅವೆರಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಎರಡರಿಂದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹುಡುಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ E1 and the field due to second mass is in this direction, that is E2. ಅಂದ್ರೆ ಅವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ರೇನೆ ನೆಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಂಗಲ್ ಎರಡು ನಡುವೆ ಆಂಗಲ್ 0 ಆಗಿದೆ, 180 ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ? ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ E1 is equals to E2 at equilibrium point. Equilibrium point ಅಲ್ಲಿ E1 is equal to E2 ಆಗಿದೆ. So what is E1? E1 is nothing but minus electric field, sorry, gravitational field. General equation ಏನು? minus gm divided by r square. minus ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? magnitude ನ direction ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. vector E is equal to minus gm divided by r square along r cap. So r cap right side ಇದ್ರೆ E cap E left side ಇರುತ್ತೆ. So minus sign ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡೋಣ. g into field due to this one, ಇದರಿಂದ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ m divided by ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸ್ಮಾಲ್ r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಮಾಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ g 9m divided by ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಈಗ 9 minus r ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸ್ಮಾಲ್ g ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ G, ಸ್ಮಾಲ್ g ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ G ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 9 minus r ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನಾಟ್ 9, ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್
capital R minus small r. Capital R minus small r whole square is equals to 9 small r square. So taking square root on both sides. Eradu kade square root ತಗೊಂಡ್ರೆ r minus small r is equal to 3r ಬರುತ್ತೆ. So therefore ಇದನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ 4r is equals to capital R, small r is equal to capital R divided by 4. So this is the distance. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ r ಆದ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ r by 4 ಆಗುತ್ತೆ. Am I right? ಇದು r by 4 ಆಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ r minus small r. r minus small r is capital R by 4 ಏನಾಗತ್ತೆ 3r by 4 ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 3r by 4 ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದರಿಂದ r by 4 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದರಿಂದ 3r by 4 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? V is equal to minus G capital M divided by R, where M is the mass which is creating the field, and ಇದ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ m ಆಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ 9m ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ r ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R by 4. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 3r by 4 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಈಗ the potential at this point, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, that is equal to potential due to first mass plus potential due to this second mass. What is the potential due to first mass? Minus G mass of first mass, that is small m, divided by ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ r ಇದೆ, plus minus of capital G into mass ಏನಿದೆ 9m ಇದೆ, divided by 3 ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ಮೈನಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ r ಇದೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ಮೈನಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ r ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ 3/4r ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾಲ್ r ಏನಿದೆ r by 4 ಇದೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. V is equals to ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಹೋದರೆ minus 4gm divided by r minus 4gm. ಸೊ 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ 4 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು ಏನಿದೆ 3gm divided by capital R ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ 12gm divided by r minus 4, ಇದು minus 4 ಇದೆ, minus 12 ಇದೆ. Resultant will be minus 16gm divided by capital R is the potential at the given point. So therefore option B is the right answer. So by this we are concluding this video. So ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ತಗೊಂಬರೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕಾದರೆ, ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ಸೊ ಓದ್ತಾ ಇರಿ. ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.